Hari ini kita akan memikirkan satu ayat yang sangat penting yang diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Today we'll think of a very important verse taken from John chapter 14 verse 6. Nah, di dalam Injil Yohanes itu ada sebetulnya Tuhan Yesus itu dia berkali-kali bicara bahwa dia adalah I am, ego eimi. In the Gospel of John, Jesus actually says multiple times that he is the I am, ego eimi. Tapi dari seluruh perkataan I am, ego eimi, sebagaimana yang Tuhan Yesus ucapkan untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang menjumpai Musa in the burning bush. But out of all the times that he states I am, or ego eimi, to say that he is the same God who met with Moses at the burning bush, Ada 7 perkataan ego eimi, I am, yang disertai dengan predikat. there are 7 phrases using the words I am or ego eimi that are predicated with something else. Nah, hari ini kita masuk ke dalam perkataan yang ke-6 dari ego eimi yang memiliki predikat. Ya, predikat itu artinya setelah perkataan ego eimi itu Tuhan Yesus menambahkan keterangan objek untuk menerangkan ego eimi yang dimaksud itu apa. Today we'll enter into the 6th phrase of ego eimi that has a predicate. So predicate is something that Jesus says following the phrase I am to give clarity to what he means. Seperti hari ini, I am the way and the truth and the life. For example, today, I am the way, the truth, and the life. Ini merupakan perkataan yang ke-6 dari sekian banyak perkataan I am yang Tuhan Yesus katakan di dalam seluruh Injil Yohanes. This is the 6th phrase using the words I am that Jesus says in the Gospel of John. Mari sekarang kita sama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-14. Let's read a section of scripture from John chapter 14, Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. verses 1 to 7. Yohanes pasal yang ke-14, 1 sampai 7. Kalau sudah dapat saya bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. John chapter 14, verses 1 to 7. If you have reached that passage, I'll read it for you there. Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. And you know the way to where I'm going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also. From now on, you do know him and have seen him. Mari kita sama-sama duduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Let us bow our heads and pray. Lord, we come to your presence, Lord, and we ask for your mercy and grace and help so that we might understand these words which you have spoken to thousands of peoples, Lord. Lord, we pray that the truth of your word will once again be planted within our hearts. Please soften our hearts, Lord, so that our hearts will be like the good soil that would receive your words joyfully. And we long to see that your words will truly grow and bear fruit so that this life of ours will be transformed in such a way that people will see the beauty of our Lord. Thank you, Lord Jesus. Please hear our prayer and bless your servant that would explain these words to your people. And especially we ask you to bless every one of us who have made ourselves ready to hear your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Oke, saya mau kasih lihat ada satu quotation from this Australian theologian bernama Leon Morris tentang the paradox of this verse. I want to show you a quote from an Australian theologian called Leon Morris about the paradox of this verse. Nah, Leon Morris mengatakan komentari seperti ini pada waktu dia membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Leon Morris gave this commentary when he read John 14, verse 6. Dia mengatakan, dia explain seperti ini. I am the way, said one who would shortly hang important on a cross. That's a paradox. I am the truth when the lies of evil people were about to enjoy a spectacular triumph. I am the life
when within a matter of hours his corpse would be placed in a tomb. Itu yang dikatakan oleh Leon Morris untuk menyatakan betapa paradoksnya kalimat Tuhan Yesus yang dia katakan di dalam farewell discourse itu, percakapan perpisahan. That is what Leon Morris says to show what a paradox these words were that Jesus speaks in his final discourse. Nanti harap kita sambil pelan-pelan melihat apa yang dimaksud dengan I am the way, the truth, and the life, kita bisa mempelajari paradoks-paradoks ini secara lebih dalam. So let's understand more about what is meant by I am the way and the truth and the life so that we may understand these paradoxes better. Tapi sebagaimana yang kita lihat pada minggu yang lalu, perkataan Tuhan Yesus bahwa dia adalah the way, the truth, and the life, itu didahului oleh satu penghiburan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid. But we see that Jesus' words, I am the way, the truth, and the life, is preceded by comforting words that he spoke to his disciples. Tuhan Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada aku dan percayalah kepada Bapa dan percayalah kepada aku. Jesus says, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi ke situ, aku pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagimu, dan aku akan kembali untuk mengambil engkau, menjemput engkau kepadaku. And Jesus says, I'm going there to prepare a place for you, and I will come again and will take you to myself. Next slide. Nah, yang menariknya saudara, What is interesting, setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagi para murid, dan setelah itu dia akan menjemput para murid kepada dirinya, maka Thomas tanya satu pertanyaan. what is interesting is after Jesus says that I'm going to the Father to prepare a place for you, then I will return and get you to myself, Thomas asks him a question. Ya, Thomas bertanya pada ayat yang kelima ya, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Thomas in verse 5, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, saudara kalau jadi Tuhan Yesus gitu ya, apa yang saudara rasakan? If you were Jesus Christ, what would you feel? Tuhan Yesus sudah berbicara berkali-kali, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan pergi ke rumah Bapa dan mempersiapkan tempat bagimu, dan aku akan kembali lagi kepadamu. The Lord Jesus had said multiple times that I'm going to my Father to prepare a place for you, and then I will return for you. Lalu Thomas bilang, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi kami tidak tahu jalannya. And Thomas said, Lord, we do not know where you are going, and we do not know the way. Jadi dari tadi Thomas tuh dengar perkataan Tuhan Yesus, sama seperti kita sebetulnya. Thomas tuh mendengar perkataan Tuhan Yesus bahwa dia akan pergi kepada rumah Bapa, kepada Bapa dan seterusnya. Tapi perkataan itu semua itu tidak masuk ke dalam pikirannya gitu. Jadi dia masih tanya, jadi kemana kau pergi Tuhan? So Thomas has been listening all of this time, just like each one of us. He's heard that he's going to his Father's house, but it's just not sinking in. It is not sinking into his mind, and he asks the question, where are you going? Lebih lanjut lagi ya saudara, pada waktu Thomas bertanya seperti itu, dia mengatakan bahwa kalau kami tidak tahu kemana engkau pergi, kami juga tidak bisa mengikuti engkau. And more than that, he says that if we do not know where you are going, how can we follow you there? Apa yang dikatakan oleh Thomas itu bukan hanya sekedar refleksi ketidakmengertiannya dari tadi waktu Tuhan Yesus ngomong soal rumah Bapa, dia masih tanya kemana lagi. What is spoken by Thomas is not just a reflection of him not understanding that he's preparing a house for him, but also that he doesn't not know where he's going. Tapi pada waktu Thomas tanya, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi kami tidak bisa mengikutimu, itu membongkar asumsi Thomas bahwa dia mungkin sedang berpikir bahwa somehow dia dan Tuhan Yesus itu quite equal. But him saying that not only that we do not know where you are going, but also because of that, we don't know how to follow you there, is showing us the assumption that Thomas has that he and Jesus are on the same level. Yang kalau misalnya kita tahu destination-nya, saya akan sampai ke sana sendiri dengan cara saya. That is that if I know the destination, then I would be able to find my own way there. Kalau misalnya setelah hari ini kita akan pergi ke North Cross Church untuk mempersiapkan VBS. For example, today we're going to North Cross Church to prepare for VBS. Yang kalau saudara nggak familiar dengan tempatnya, paling saudara perlu itu kan cuman kayak just share location gitu kan. If you're not familiar with the place, that all we have to do is share the location. Kasih lokasinya, nanti saya akan ketemu dengan kamu di dalam zaman yang ini.
share the location and I will be able to meet with you in this day and age. Kita mengatakan seperti itu karena kita cukup confident, kita punya sarana dan kita punya kemampuan untuk pergi ke sana dengan cara kita sendiri. We say these things because we are confident we have the means and the methods by which to achieve this task. Atau misalnya kayak orang masak, orang cooking. For example, people who are cooking. Kalau saudara kasih saya gitu ya, satu makanan misalnya kayak cream brulee, just dessert. If you gave me, for example, a dessert like creme brulee, Saudara, waktu saya misalnya cobain cream brulee gitu, saya nggak bisa terus bilang kepada saudara, just let me taste the cream brulee, nanti saya akan bikin sendiri. when I try the creme brulee, I'm unable to say to you, well, as long as I try this creme brulee, I'll be able to make it for you. Karena saya tidak punya kemampuan untuk breaking down itu semua bumbu-bumbu or ingredients di dalam cream brulee. Saya juga nggak punya finesse in my fingers untuk membuat persis sama seperti itu. I'm not a master chef. Because I don't have the ability in and of myself to taste all of the components of the creme brulee, and I don't have the finesse to make it. I'm not a master chef. Tapi some people can just do it. Ada beberapa orang yang pada waktu mereka misalnya memeriksa kayak texture, lalu juga rasa dari masakan, mereka langsung tahu kira-kira ini adalah ingredients-nya, lalu mungkin step-nya seperti ini dan mereka bisa bikin sendiri. But there are people who have the skills to try the flavor and the texture of a dish, and they would be able to break down the ingredients and know more or less how to make it. Thomas, sekali lagi pada waktu dia bilang, just Sherlock, please Lord, and I'll get there myself. Itu mengasumsikan dia punya dia punya kemampuan untuk mencapai destination kemana Tuhan Yesus pergi. When Thomas says, Lord, you just need to share your location and I will be able to get there, it is assuming that he has the means to be able to get to that place by himself. Jadi dia punya wrong assumption about himself. So he has the wrong assumption about himself. Tapi dia juga punya wrong assumption tentang sebenarnya siapa Tuhan Yesus. But he also has the wrong assumption about who Jesus is. Basically yang Thomas bilang, just give me the teaching and I can follow everything that you want me to do. So I'll do it. Thomas says, as long as you share my teaching, I'll be able to do everything that you want me to do. Apa yang dikatakan oleh Thomas, dia rasa dia mampu, lalu dia rasa Tuhan Yesus just cukup memberikan pengajaran saja. Itu yang namanya jalan agama, saudara. So what Thomas is saying is that I am capable, and all you have to do is give me your teachings. That is what we call religion. Itu semua merupakan jalan kesalehan dari bawah menuju ke atas. Just give me the location, give me the recipe, I'll do it. That is called the bottom-up method. As long as you give me the recipe and the methods, I'll be able to get there. Tapi saudara bisa melihat di sini betapa patience-nya Tuhan Yesus kepada para murid yang sok tahu, sotoy. Because you can see here the patience of Jesus with his disciples who are know-it-alls. Like, dia terus mengajar dan dia terus bersabar kepada para murid. He continued to teach and be patient towards his disciples. Dia mengasihi orang-orang seperti Peter yang sebentar akan mendeny dia. Dia mengasihi orang-orang seperti Thomas dan juga seperti Philip yang berkali-kali juga tidak akan mengerti. He continues to love his disciples like Peter, who was about to betray him, and Thomas and Philip, who continue to misunderstand him. Ya, Tuhan Yesus yang sudah membasuh kaki mereka itu adalah Tuhan yang tidak akan meninggalkan mereka karena simply mereka nggak ngerti-ngerti. Jesus, who washed these disciples' feet, would not leave them simply because they do not understand. Tuhan Yesus itu bukan kayak Asian parents yang ngajar mathematics kepada anak-anak mereka terus nggak ngerti-ngerti. Jesus is not like an Asian parent who is teaching maths to their child who is not understanding the maths. Dia terus menyertai para murid di dalam ketidakpengertian mereka dan di dalam kelemahan mereka. He is present with his disciples in all of their confusion and misunderstandings. Nah, kalau kita misalnya setelah itu kita bisa melihat ya orang seperti Thomas, dia betul-betul ditransform sampai dia mau pergi ke India dan give his life for Tuhan Yesus. Maka itu menunjukkan ada perubahan betul-betul dalam diri Thomas. If we could see that someone like Thomas could change to become someone willing to be a missionary to India, we can see this as a true transformation. Dan perubahan itu tidak bisa, saudara. Perubahan yang kayak Thomas alami itu tidak bisa terjadi tanpa dia terus bersekutu dengan Tuhan dan
sesama para murid yang lain. And this transformation that Thomas experienced would not happen unless he was in constant fellowship with the Lord and also other disciples. Orang-orang yang ini ya, saudara, orang-orang yang mengalami kayak confusion ya di dalam iman Kristen, atau orang-orang yang mengalami, let's say, spiritual desertion, spiritual dryness dalam iman Kristen. People who experience confusion or dryness in their Christian faith. Itu sama seperti Thomas, dia harus stay gitu di dalam kumpulan para murid dan di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Ada kayak semacam special presence yang Tuhan Yesus berikan ketika orang Kristen itu berkumpul di dalam satu kelompok kecil untuk mereka belajar bertumbuh bersama-sama. Like Thomas, they must remain in a Christian fellowship and together with the Lord. And there is a special grace that God gives in fellowship with other Christians. Apakah bisa orang Kristen itu akhirnya bertumbuh di dalam ini ya, di dalam kayak kesendirian mereka misalnya? Can Christians grow in isolation? Iya, yes or no gitu. Yes and no. Saya pernah beberapa kali juga menjadi kayak lone wolf ya. Saya like gereja itu just no, not for me gereja itu. Like just me and Jesus cukup. There have been times in my life where I was a lone wolf and I felt, church is not for me. I'm just going to grow, just me and Jesus alone. No, not lone wolf kali. Maybe lone ranger. That's better. Maybe not a lone wolf. Lone ranger might be a better term. Iya bisa, tapi bertumbuh di dalam kesendirian itu biasanya melalui berbagai macam chastisement, berbagai macam disiplin yang dari Tuhan. Yes, but growing alone often comes with lessons from chastisement or punishment from God. Dan yang namanya growing alone itu it's actually not alone karena at some point you need some people, like at least dari buku-buku mereka untuk sudah boleh baca dan terus boleh grow. But growing alone is also not growing alone. At some point you will need to encounter others, and even if sometimes that is through books. Dan kalau saudara merasa grow alone di dalam kesenian saudara, kayak most likely itu cuma very very thin dan juga sangat-sangat superficial. And if you grow alone, that is often very thin and superficial. Karena begitu saudara masuk ke dalam persekutuan yang dekat, maka baru ketahuan saudara is not as good as you think you are. Because as soon as you enter into fellowship, then you will realize that you are not as good as you think you are. Jadi waktu Tuhan Yesus mengajar para murid di dalam farewell discourse pasal 13 sampai 17 itu a lot of things yang kita bisa pelajari. So when Jesus teaches his farewell discourse from chapter 13 to 17, we can learn many things. Nah, untuk menjawab pertanyaan Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi kami tidak bisa mengikutimu. Maka Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang sangat terkenal itu, I am the way and the truth and the life. In answer to Thomas's question, Lord, we do not know where you're going, how can we know the way? Jesus says the famous words, I am the way, the truth and the life. Mari kita lihat slide yang berikutnya ya. Let's see the next verse. Now, saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan I am the way kepada Thomas dan kepada para murid, maka asumsinya adalah semua para murid itu mereka sedang tanpa Tuhan Yesus, semua orang itu sedang tersesat. When Jesus says, I am the way to his disciples, he is assuming that his disciples and also everyone is lost without him. Kita semua lost and alienated. We are all lost and alienated. Dari siapa? Dari Allah dan dari Eden. Who from? God and from Eden. Tapi di dalam anugerah Tuhan, maka Tuhan itu dia rela untuk tinggal bersama dengan umatnya di tengah-tengah keberdosaan mereka. But in his grace, the Lord was willing to dwell with his people in the midst of their sin. Jadi sekali lagi, waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka teralienasi dari Tuhan. Mereka tersesat. Tapi Tuhan rela untuk cari kembali. Dan untuk membuat mereka somehow punya akses kepada dirinya. So once again, when people fell into sin, God was still willing to come down and look for them so that they may have fellowship once again with him. Next slide. Nah, ini adalah model dari tabernakel yang dibuat oleh Musa, di mana Tuhan itu tinggal di dalam tabernakel ya, di dalam Holy of Holies. So this is a model of the tabernacle that Moses built, where the Lord was living in the Holy of Holies. Nah, dan orang-orang Israel pada waktu mereka masuk harus dari sebelah east, ya, dari timur.
And when the Israelites entered, they had to enter from the east. Waktu mereka masuk, para imam itu mulai mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. When they entered, the priests prepared themselves to meet with the Lord. Pada waktu di dalam tabernakel itu ada kayak semacam satu prosesi untuk orang-orang yang hilang itu boleh kembali pulang kepada Yahweh. In the tabernacle, there was a procession. There was an order so that people might be able to return to Yahweh. Maka untuk mereka masuk ke dalam ini, imam besar kudus yang masuk ke dalam Holy of Holies, ruang maha kudus, itu jalannya, the way, itu harus melalui sacrifice of the animals di depan pintu. In order for the high priest to enter the Holy of Holies, the way was through sacrifice at the door. Tanpa ada korban, maka tidak akan ada betul-betul akses, tidak akan ada jalan menuju Allah di dalam ruang maha kudus. Without the sacrifice, there would be no access to God through the Holy of Holies. Jadi di dalam perjanjian lama, ya ada kayak semacam satu, let's say in general, ada hadirat Tuhan di tengah umatnya. So in the Old Testament, there is a general presence of God among his people. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang itu bisa sampai ke dalam ruang maha kudus mewakili orang yang lain. But only select people were able to enter into the Holy of Holies to represent other human beings. Dan jalan menuju ke situ sekali lagi itu adalah melalui jalan sacrifice. And the way there was paved through sacrifice. Nah, sekarang di dalam Yohanes pasal yang ke-14 1 sampai ayat ke-7, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan pergi kepada Bapa dan akan mempersiapkan tempat untukmu di situ." In John 14 verses 1 to 7, Jesus says that I am going to prepare a place for you and I will come again and take you to myself. Mempersiapkan tempat di rumah Bapa itu dia katakan kepada siapa sih? Preparing a place in his Father's house. Who is he speaking to? Itu dia katakan kepada all these fishermen. Bukan kepada priest. Itu mereka cuma just nelayan-nelayan biasa. He's speaking to fishermen and not to priests. These fishermen were normal people. Tapi dia berani mengatakan bahwa semua orang-orang ini yang adalah nelayan, mereka akan punya tempat in the heavenly temple bersama dengan Bapa. But he's saying that all of these fishermen who are ordinary people are going to have a special place in the Father's house. Nah, kalau misalnya pergi ke ruang maha kudus saja, itu perlu like a lot of processions. Sekarang bagaimana caranya orang itu bisa sampai kepada Bapa? Terus Tuhan Yesus mengatakan, I am the way. If entering to the Holy of Holies itself requires so many different processions, how would an ordinary person be able to meet with God? And here Jesus says that I am the way. Kenapa Tuhan Yesus adalah jalan? Why is Jesus the way? Karena Alkitab mengatakan pada mulanya firman itu bersama dengan Allah. Pada mulanya sang anak itu bersama dengan sang Bapa. Because the scriptures say in the beginning was word and the word was with God. Like the son was with the father in the very beginning. Lalu anak yang sama itu pergi untuk menjadi manusia dan dia mengalirkan darahnya di atas kayu salib untuk membuka akses itu. The Son was with the Father in the beginning, and the Son was willing to come to earth to shed his blood to open up the way. Dia betul-betul menjadi akses. Karena apa? Karena memang dia berasal dari Bapa dan dia mengalirkan darah bagi kita. He is truly the access because he came from the Father and he was willing to shed his blood for us. Dan dia akan kembali untuk menjemput kita. He will return to bring us to himself. Saudara, kalau saudara ini nggak ada di dalam Injil Yohanes, tapi kalau saudara melihat Injil Lukas, this is not in the Gospel of John, but if you remember in the Gospel of Luke, tentang anak domba yang hilang. about the lost sheep. Maka pada waktu domba itu hilang, caranya dia pulang, jalannya dia bisa pulang kembali kepada the other flocks, itu adalah melalui siapa? When the sheep was lost, how did he find his way back to the rest of the sheep? Injil Lukas itu mengatakan bahwa pada waktu shepherd itu menemukan domba yang hilang, dia meletakkan domba itu ke atas pundaknya dan dia pulang ke rumah. Yang menjadi jalan bagi domba yang hilang itu untuk pulang, yang menjadi the way is the presence of the shepherd.
The Gospel of Luke says that it is the shepherd when he found the sheep who lifted the sheep on his shoulders and took him home. So the way for the sheep to return home was only through the shepherd. Nah, saudara, di dalam zaman kita yang ini ya, serba plural ya, yang mengatakan bahwa every way leads to God. In our pluralistic age that sees that every way is to God, kita perlu mengingat konteks di mana kalimat ini dikatakan. we have to remember the context in which these words were spoken. Waktu di dalam zaman ini kita rasa kalimat I am the way, the only way to the Father. Maka kalimat itu dikatakan di dalam zaman ketika yang namanya akses, sekali lagi, kepada Allah secara khusus itu hanya untuk orang-orang yang very, very exclusive. Ini terjadi dalam semua agama ancient religions. In this day and age, when we hear the words, I am the way, the truth, and the life, we have to remember that in that culture, the context is that the access to God was only granted to some very special and elite people, regardless of what religion it was. Bukan cuma untuk Israel, bukan cuma untuk Judaism saja, tapi di dalam semua agama kuno, mereka tahu bahwa untuk datang kepada the divine, itu mereka mesti melalui yang namanya priest, dan mereka harus mengerjakan begitu banyak hal. It is not just in Judaism, but in every other ancient religion, they knew that to have access to God, they had to do many difficult things and undergo many challenges. Makanya waktu saudara lihat apa yang terjadi dalam pelayanan Paulus, kita just move a bit from John's Gospel. Waktu saudara lihat pelayanan Paulus, kesulitan untuk orang-orang hari itu menerima yang namanya non-Jewish menjadi Christians adalah orang-orang ini kenapa tidak melakukan syariat Musa. So we see in the ministry of Paul, moving away from John slightly, that one of the challenges in accepting non-Jewish people becoming Christian was that the Jews felt that they hadn't gone through and obeyed all the laws of Moses. Di dalam konteks yang seperti itu, saudara, kalimat Tuhan Yesus, I am the way, no one comes to the Father except through me, itu bukan kalimat yang opresif, itu kalimat yang membebaskan orang. So in this context, Jesus' words, I am the way, and no one comes to the Father except through me, are not oppressive words, but are words that give freedom. Tidak peduli saudara di dalam kesulitan dan latar belakang atau status seperti apa, di dalam dosa seperti apa, saudara masih punya akses kepada Bapa di dalam Yesus Kristus. It doesn't matter what your challenges are, what your background is, or what sins you have committed, you can still have access to God. Dan pada waktu saudara mengambil jalan, yaitu Yesus Kristus, maka yang namanya Allah itu menjadi Bapa buat saudara. And when you take the way of Christ, then God becomes your Father. Karena tanpa melalui Sang Anak, tanpa melalui Yesus Kristus Sang Anak, maka Allah itu at the end of the day akan hanya menjadi your judge, akan menjadi hakim saudara yang akan menimbang seluruh hidup saudara dan akan kasih verdict bahwa saudara itu bersalah. Dia akan menjadi hakim tanpa kita punya Sang Anak. Without the Son, God would only become a judge who weighs up all of your deeds and finds you lacking. And that is what would happen without Jesus the Son. Apa yang kita pelajari dalam bagian ini, saudara, itu bukan hanya ngomongin tentang nanti, waktu mati dan seterusnya. What do we learn in this section? It is not just about what happens after death. Tentu saja ada bagian itu, ada bagian kayak semacam jaminan keselamatan, memang bukan hanya sekedar jaminan keselamatan setelah kita mati, saudara. Of course, there is part of that, but it's not just about assurance of salvation after we die. Tapi yang kita perlu pikirkan juga dalam kesempatan ini adalah memikirkan apa the present significance untuk kita hari ini. But what we have to think about is what is the significance to us today. Simple, saudara. Nggak simple, tapi penting, saudara. It is important, brothers and sisters. Kalau hanya melalui Yesus Kristus kita bisa mendapati Allah itu sebagai Bapa kita. If it is only through Jesus that we can receive God as our Father, maka pertanyaan, apakah saudara itu setiap hari itu punya daily encounter with your Father, dengan Bapa saudara di dalam Yesus Kristus? The question is, do you have daily encounters with the Father through Jesus Christ? Apakah saudara punya ini ya, punya kayak
momen setiap hari untuk saudara berjumpa dengan Bapa itu di dalam Yesus Kristus? Ataukah saudara mengabaikan perjumpaan-perjumpaan dengan Bapa? Do you have moments every day where you are able to meet with the Father through Jesus, or do you avoid these times? Kalau saudara mengabaikan itu perjumpaan-perjumpaan dengan Bapa, then probably Jesus has not been the way for you. If you are avoiding these times with the Father, then it is likely that Jesus is not the way for you. Mungkin saudara masih belum di dalam jalan itu. Perhaps you are not on the way. Mungkin Allah itu masih adalah judge for you. Jadi saudara rasa gak enak untuk ketemu. Maybe God is still a judge for you, and that's why you feel uncomfortable meeting with him. Saya waktu di persekutuan doa ya, saya sempat just give this illustration. During the prayer meeting, I gave this illustration. Ya kadang-kadang kalau anak-anak itu mereka mau confess their mistakes or sin, ya, misalnya pecahin apa kayak atau ngilangin apa atau seterusnya itu. Sometimes when children want to confess their sins, maybe they've broken something or lost something. Waktu mereka datang kepada misalnya orang tua, misalnya kepada saya, When they come to their parents, for example, to me, biasa selalu ada itu introduction. sometimes, usually there's an introduction. Daddy jangan marah ya. Daddy, don't be upset. I want to say something tapi jangan marah. I want to say something, but don't be angry. Terus mereka ngomong misalnya, sudah ini dan itu, like. And then they say, oh, you know, I've done this or that. Ya tentu saja saya selalu akan bilang, ya it's okay, like it's okay, like totally okay, like saya nggak akan marah. I always say, it's okay, I'm not going to be angry. Nah, saya bisa lihat itu. Orang itu bisa datang kepada ini. Orang itu bisa datang kepada Bapa misalnya, meskipun mereka punya kesalahan, karena mereka tahu posisi mereka itu adalah anak. You can see that a person can come to God in his position as a father because they are his son. Kalau orang itu tidak bisa datang kepada Allah di dalam kelemahan dan di dalam keberdosaan mereka, mungkin memang mereka lihat Allah itu adalah simply a judge If people yang akan cannot, condemn. if people cannot come to God in all of their weaknesses and failures, it might be because they see God as a judge who is going to condemn them. Nah, the beauty of kekristenan adalah Tuhan Yesus mengatakan, di dalam aku, di dalam sang anak, kamu punya jalan kepada siapa? Kepada Bapa, ke dalam hadirat Allah Bapa itu sendiri. The beauty about Christianity is that Jesus Christ says that I am the way to have access to the Father, to be in the presence of the Di Father. dalam Yesus Kristus kita menjadi anak-anak yang kita boleh datang kepada Bapa di dalam seluruh kelemahan kita. In Jesus Christ, we are the children of God who can come before the Father in all of our weaknesses. Bagian yang kedua, The second part. the truth. Saudara, kenapa baik kita perlu kebenaran? Why do we need the truth? Kenapa untuk datang kepada Bapa kita perlu yang namanya Tuhan Yesus sebagai the truth? Why is it to come to the Father we need Jesus Christ as the truth? In general, saudara, kita memerlukan yang namanya truth, kita memerlukan yang namanya kebenaran kalau kita ingin mengalami yang namanya kebebasan, freedom. Generally, we need the truth in order to experience freedom. Tanpa kita ngerti apa itu kebenaran, maka nggak akan ada release di dalam hati kita. Without understanding truth, Yeah. there Liberty and freedom. Ya. is no liberty in our lives. Sama seperti Jacob yang kehilangan Joseph dalam perjanjian lama. Such as Jacob, who lost his son Joseph in the Old Testament. Dia kehilangan Joseph itu sudah mungkin puluhan tahun. He lost Joseph for many decades. Terus dia masih pikir Joseph itu mati. And he thought that Joseph was dead. Karena dimakan oleh binatang dan itu sebetulnya merupakan satu ekspresi dari murka Allah yang turun di orang yang mati seperti itu. He thought it was killed by an animal and that it was an expression of God's wrath towards him. Dan puluhan tahun itu Jacob itu grieving karena kehilangan Joseph. And Jacob grieved for many decades because of the loss of Joseph. Dia nggak tahu bahwa Joseph itu prosperous di Egypt sana. He did not know that Joseph was prosperous in Egypt. Dia grieving karena dia tidak tahu kebenaran seperti itu. He was grieving because he did not know this truth.
nggak ada liberty, nggak ada release di dalam jiwanya. There was no liberty because there was no realness in his heart. Even saudara ya, waktu kalau saudara pernah ke McDonald misalnya, lalu saudara lihat, saya nggak tahu McDonald's ini ada atau enggak, tapi kayak kalau di Australia, itu di dalam McDonald's biasa ada iklan orang-orang hilang tuh, missing people. Even if you go to McDonald's, I'm not sure if it happens here, but in Australia, when you go to McDonald's, there are ads about missing people. Anak ini hilang waktu dia misalnya umur 7 tahun, kayak 10 tahun yang lalu misalnya. This child went missing when they were 7 years old, and that was 10 years ago Lalu now. orang tuanya tuh masih cari kemana anak itu. And their parents are still seeking after the child. Saya nggak bisa bayangin nih, kalau saya jadi orang tua, terus anak hilang, terus puluhan tahun nggak tahu nasibnya ada atau enggak, itu gimana bisa like release from that burden? I can't imagine if my child goes missing and I don't know where they've gone for decades, how that would feel. Atau kalau saudara pernah ada dalam satu relasi, saya baru dengar ini dari istilah ini beberapa tahun yang lalu itu. Ghosting, saudara ghosting in relationship. Or if you're in a relationship, I only heard of this term a few years ago, but what if there's ghosting in a relationship? Tahu-tahu pacar saudara hilang, nggak ada kabar, nggak ada penjelasan, just hilang gitu aja. All of a sudden, your boyfriend or girlfriend is missing and just you don't hear from them ever again. Saudara nggak dikasih alasannya apa. You're not given a reason why. Itu saudara bisa hidup tenang nggak setelah diputusin gitu? Can you live peacefully after things are broken up with you like that? Kayak nggak ada closure gitu di dalam seluruh story itu. Nggak ada apa. There's no closure in the story. Nah, kita tuh perlu truth, right? Untuk apa? Untuk kita tuh bisa mengalami yang namanya kebebasan itu. We require truth in order for us to experience this freedom. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan I am the truth, itu asumsinya adalah we have all been deceived. Kita semua tuh sudah tertipu. When Jesus says that I am the truth, the assumption is that we have all been deceived and unable to see the truth. Tertipu karena apa? Why are we deceived? Nah, kalau saudara melihat di dalam Genesis pas chapter yang ketiga, If you look in Genesis chapter 3, maka iblis itu menipu Adam dan Hawa. the devil manipulated Adam and Eve. Lalu yang dia katakan adalah kayak motivasi Allah memberikan peraturan itu sesuatu yang patut dicurigai. There is something fishy about God. And what he said is that God's motivation for his laws is something you should be suspicious about. There is something fishy about God. Dan engkau, dirimu, itu adalah satu potensi yang bisa menjadi apapun yang kamu mau. Like you are good and you are able. And you are good and able to become anything that you want to be. Nah, waktu Adam dan Hawa itu menerima tipuan seperti itu, that God is not that good and you are like able to do everything that you want to do gitu. Itu mereka langsung masuk ke dalam yang namanya tipuan dan akhirnya jatuh ke dalam yang namanya kematian. And when Adam and Eve received these deceptions that God is not truly good and they are able to do whatever they become whoever they want to be, they were deceived and fell into sin. Ya, seperti yang tadi kita lihat dari ucapan Thomas. Such as what we saw in Thomas's words. Show me the destination. Just Sherlock and I'll get there myself. Just kasih tahu ketujuanmu kemana, nanti kami akan pergi ke sana sendirian. Kita masih bisa lihat itu, sisa-sisa atau vestige dari tipuan iblis itu di dalam dialog Yohanes pasal ke-14. We could see the vestiges of the devil's lie in John chapter 14. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, I am the truth, the real truth. Maka Tuhan Yesus itu, melalui Tuhan Yesus kita tahu siapa kita dan siapa Allah. When Jesus says, I am the truth, the real truth, it means that in Christ we know who we truly are and who God truly is. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Jesus is the truth. Itu secara puncak dia ekspresikan di dalam penyalipannya. At the apex, he expresses this through his crucifixion.
Yes, seperti yang Leon Morris katakan, Tuhan Yesus yang adalah kebenaran, itu paradoxically dia mati karena false witness and false trial dari orang-orang itu. Such as Morris said, he was crucified because of these false witnesses around him. Tapi Pak, justru di atas kayu salib kita tuh baru betul-betul mengerti, kita tahu the truth bahwa apa? Bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, dan kita tahu that God, He is a loving God, hingga Dia menyerahkan anaknya buat kita. But it is only on the cross that we see the truth that we are sinful people unable to save ourselves, and that the love of the Son of God is great, who has given His life for us. Tanpa Yesus Kristus hadir dan Dia naik ke atas kayu salib, kita akan selalu pikir kita bisa mencapai Allah dengan kekuatan kita, dan kita selalu akan berpikir bahwa Allah itu full of condemnation. Without Jesus Christ coming and dying on the cross, we would forever be deceived, thinking that we are able to reach heaven ourselves and that God the Father is a judge. Apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu merefleksikan ini, Yohanes pasal apa yang dikerjakan Tuhan Yesus ke atas kayu salib itu puncak dari kalimat Yohanes 3:16. What was done by Jesus on the cross is the apex of John 3 verse 16. For God so loved the world, He gives His only Son. Karena Allah demikian mengasihi dunia, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya orang yang percaya bisa selamat dan tidak usah binasa, punya hidup kekal dan tidak perlu binasa. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. What's the truth? That God is loving and we can't do anything except kita believe kepada Yesus Kristus. The truth is that God is loving and we cannot do anything except for put our trust in Jesus Christ. Dengan demikian, saudara, kita mau coba lihat ya apa aplikasinya buat kita. And so we want to see what is the application for us. Khususnya buat kita yang adalah orang-orang yang sudah kita rasa kita adalah orang Kristen. Especially for those of us who already feel that we are Christian. Maka kita mesti sekali lagi bertanya, We must once again ask, apakah kita tuh betul-betul ada di dalam kebenaran yang seperti ini? whether we are in this truth, That we are important, dan Allah itu adalah Allah yang loving and just. that we are impotent and that the Lord is a loving and just God. Ataukah justru pada waktu semakin lama kita semakin menjadi orang Kristen, kita semakin confident tentang diri kita, dan kita rasa kayak pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan sudah nggak terlalu penting lagi. Or is it that the longer we are in our Christian walk, the more self-confident we are, and the less we feel that we need God's help in our lives? Ya mungkin kita masih bisa ngomong itu di dalam konteks ini ya, life after death lah. Iya, of course lah, kita perlu Jesus itu. Maybe And His truth, and yeah. maybe we can still say that in the context of death, that of course we need Jesus. Tapi di dalam semua aspek yang lain, apakah kita masih bisa ngomong itu bahwa I am nothing, saya cuma perlu bergantung ke dalam anugerah Tuhan untuk setiap hal yang saya kerjakan. But in every other aspect of our lives, are we able to truly say that we are nothing and that we must rely only on the grace of God in each area? Apakah kita waktu kita mengatakan saya percaya kepada kalimat Tuhan Yesus, He is the way and the truth, apakah tahun demi tahun kita bertumbuh di dalam our humility? When we say Jesus is the way and the truth, are we growing in humility in our lives every year? Waktu ada tragedi datang ke dalam hidup kita, apakah kita masih bisa ngomong God is loving because I know the truth? When tragedies come into our lives, are we able to say that God is loving because we know the truth? Ataukah kita justru mengukur Allah itu dengan tragedi yang kita alami, terus kita mulai tanya, ini kenapa seperti ini? Kenapa evil experience yang saya alami itu terjadi dalam hidup saya kalau Allah itu baik? Jangan-jangan Dia tidak seperti yang Dia katakan, dan ya seterusnya lah. Or do we measure God to the tragedies that we experience and say that, oh, if God is good, then why did He allow all of these things to happen to me, and so on and so forth? Like somehow, saudara, kita sebagai manusia kita punya asumsi seperti itu, bahwa kalau saya sudah mengerjakan ini untuk Tuhan, like I should expect ada result yang terjadi dalam hidup saya yang sepadan dengan apa yang saya sudah kerjakan untuk Allah.
Somehow, brothers and sisters, it's very natural for us to think that if we have done something for God, that He also ought to pay us back in the same measure as to what we have done for Him. Tapi waktu sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan I am the truth, dia membawa truth apa sih? Dia membawa truth that we are actually nothing and yet God has loved us. Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa. When Jesus says that I am the truth, He is saying that you are nothing, but God has loved us so much. Hal yang ketiga sekarang. And thirdly, next slide. Ini yang soal ghosting tadi. Next yang slide. Apa yang maksud dengan hidup? what is meant by the life? Saudara, waktu Tuhan Yesus mengatakan aku adalah jalan, berarti kita tersesat. Aku adalah kebenaran, berarti kita tertipu. Pada waktu dia mengatakan aku adalah hidup, asumsinya kita tanpa dia, kita mati. When Jesus says that I am the way, it means that we are lost. When He says that I am the truth, it means that we are deceived. And when He says that I am the life, it means that we are dead. Nah, next slide ya. Di dalam bahasa Yunani, at least dalam bahasa Yunani dan dalam dia konteks John's Gospel. In the context of Greek and John's Gospel, Maka ada dua kata yang dipakai untuk hidup. there are two words that are used for life. Ada kata pertama tuh bios, The first word is bios, terus kata kedua tuh zoe. and the second word is zoe. Apa bedanya bios sama zoe? What is the difference between bio and zoe? Yang namanya bios itu adalah physical life. Bios is the physical life. Ya kita hidup, kita bernafas, kita punya activity itu just bios. And we breathe, we live, we go for a run. That is the bios. Tapi di dalam John's Gospel dia nggak pakai kata bios untuk mengatakan akulah hidup itu. Bukan bios yang dipakai. But in the Gospel of John, he does not use the word bios to say that I am the life. Tapi yang dia pakai adalah zoe. But the word that he uses is zoe. Zoe itu apa? What is zoe? Zoe itu berarti life in its all abundance and vitality. Itu zoe. Zoe means life in all of its abundance and vitality. That is zoe. Next slide. Hari ini selesai duduk garing sih. Ini bios itu kalau di dalam perspektif John's Gospel. So this is bios from the perspective of John's Gospel. Ya bios itu ya pokoknya makan, terus tumbuh lebih besar, ke sekolah, cari kerja, dapat duit, terus pacaran, nikah, terus besarin anak, mati itu bios. So bios is growing well, it is eating well, going to school, growing up, getting married, earning money, and then later dying. That is bios. Ya cuma hal seperti itu, just routine life. Routine life, just like that. Tapi yang namanya zoe, kalau misalnya bios adalah tanaman, yang namanya zoe itu kayak life in all its fullness and joy and fellowship and love and everything. But if bios is like a plant, zoe is different. It's life in all of its joy and abundance and vitality. Nah, Tuhan Yesus pada waktu mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata hidup yang dipakai itu bukan bios, itu zoe. When Jesus says, I am the way, the truth, and the life, the word used for life is not bios, but zoe. Zoe maksudnya apa? Zoe itu adalah eternal life. Zoe means eternal life. Kenapa Tuhan Yesus itu adalah sang hidup itu sendiri? Because Jesus is the life itself. Mengapa Tuhan Yesus itu adalah sang hidup? Why is Jesus the life? Ya, Alkitab mengatakan karena dia adalah Allah itu sendiri. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. The Bible says it's because he is God himself. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dia adalah Allah, sehingga dia adalah pasti sumber hidup. He is God, so he is the source of life. Makanya dia bisa membuat manusia dari tanah menuju lalu menjadi hidup. So he is able to create man from dust and give him life. Makanya dia bisa misalnya membangkitkan Lazarus secara fisik. That is why he's able to raise Lazarus physically. Tapi Tuhan Yesus itu adalah sang hidup ya. Zoe itu bukan semata-mata karena dia adalah Allah yang menciptakan kehidupan dalam dunia. But Jesus, who is the life, is Zoe, is not just because he creates life in this world. Tapi yang berikutnya karena dia ada tinggal di dalam itu ya, that life-giving fellowship itu, persekutuan yang sangat-sangat penuh dengan abundance of love. But because he is
living in abundant fellowship, in a relationship of love. Next slide ini Eastern Orthodox icon about Tritunggal, Hagia Trias, the Holy Trinity. This is an Eastern Orthodox image of the Trinity. Like Jesus, being God, dia ada di dalam abundant fellowship dengan dua pribadi yang lain. Makanya dia adalah sumber hidup. Jesus, being God, is in intimate fellowship with two other divine beings, and that is why he is the source of life. Sehingga pada waktu dia mengatakan bahwa aku adalah hidup. So when he says that I am the life, Apa maksudnya? what does he mean? Melalui dia, maka orang-orang yang diselamatkan itu kita berbagian di dalam persekutuan Trinitarian itu. Persekutuan yang life-giving and joy-giving. That through him we have fellowship as a part of this Trinity, that we are part of this abundant life. Orang-orang kadang-kadang yang nggak ngerti Injil, mereka mengatakan, Tuhan Yesus kan bilang dia adalah jalan kan, jalan menuju kepada Bapa. Sometimes people say that Jesus says that he is the way towards the Father. Nah, kalau dia adalah jalan, berarti dia sendiri itu bukan Allah. It means, if he says that he is not the way himself. Waktu kita mengerti konteks seluruh Injil Yohanes, saudara, But if we understand the context of John's Gospel, maka kita menemukan bahwa Tuhan Yesus selain dia adalah the way, tapi dia juga adalah destination, dia adalah hidup kekal itu sendiri. you'll find that Jesus is not only the way, but he is the destination itself. He is eternal life Karena di itself. dalam dia kita menemukan kelimpahan cinta kasih dan juga relasi antara Bapa dan Anak dia bersama dengan Yesus Kristus. Because in him we find abundance of life and love in his relationship with the Father and the Holy Spirit. Pertanyaan buat kita hari ini ya saudara, just for present relevance. The question for us today, Waktu kita melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah the life. when we see that Jesus Christ is the life, Again, ini pasti punya signifikansi untuk kehidupan kita setelah kematian. Tapi untuk hari ini, apakah kita tuh menjadi orang yang semakin lama semakin hidup buat Tuhan? once again, this of course has significance for us after we die, but day to day, are we becoming more alive spiritually? Apakah kita kayak basking every day, kayak kita merendam diri kita di dalam cinta kasih Allah, Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus dalam setiap hari melalui Yesus Kristus? Are we basking daily in the love of God the Father and the Holy Spirit through Jesus Christ? Atau sebaliknya kita semakin lama kayak semakin dingin, semakin jemu, dan juga semakin indifferent tentang whatever kekristenan dan whatever yang dikerjakan oleh gereja di hari Minggu misalnya atau di hari yang lain? Or are we in fact becoming more cold and more indifferent towards the work of Christ and also the church? Ya penting kalau kita mungkin mengalami proses growing colder ya, assuming kita pernah hangat gitu. Of course, if we are going through the process of getting colder, assuming that we were once warm for God. Yang paling celaka adalah saya nggak growing colder, saya memang cold dari dulu gitu. Saya indifferent dari dulu memang. The worst thing is that we have always been cold, and from a long time ago, that's just how we've always been. Kalau saudara nggak bertumbuh dalam aspek ini ya saudara, mungkin saudara memang nggak pernah punya zoe itu. Saya cuma hidup di dalam level bios. If you are not growing in this aspect, it is possible that you have never received this zoe, that you are just living in bios. Like spiritually vegetative gitu. You are spiritually vegetative. Ya pokoknya hidup, nafas. Kalau ke gereja ya boleh, kalau ada waktu, kalau enggak juga enggak apa-apa, juga enggak ada relevansinya. Dengan firman Tuhan boleh ada, boleh enggak, terserah. Mau gereja yang mana juga boleh, semua sama. If you just live and breathe, it doesn't really matter if you go to church. It also doesn't really matter which church you go to. All churches are the same. Like saya bilang gitu karena memang ini ya saudara, karena memang ya tentu saja asal saudara pergi ke gereja yang betul-betul mengajarkan Injil, that's totally fine. Tapi kalau saudara cuman pikir secara polos, ya semua sama ya. Orang yang mau ngomong Tuhan Yesus itu kasih duit, kasih kesehatan, itu sama dengan gereja yang ngomong Tuhan Yesus disalibkan untuk dosamu itu sama. Itu problematik.
I'm saying that, of course, keeping in mind that if you go to a Bible that preaches the Word of God, then that is good. But if your thought is that all churches are the same, even if the preaching is saying that, God will give you lots of money, He'll allow you to be prosperous if you believe in Him, and that is the same as a Bible-believing church. Kalau itu terjadi, maka mungkin saudara cuma level di level sekali, di level bios, bukan soe. If this happens, then perhaps you are only on the level of bios, not zoe. Nah, di dalam dunia ini, saudara, kita menikmati ini ya, kayak cicipan hidup itu ketika kita bersekutu dengan Yesus Kristus dan melaluinya dengan Bapa dan juga dengan Roh Kudus. In this world, we have a foretaste of heaven as we fellowship with Jesus, with the Father and the Holy Spirit. Oke, next slide ya. Ini ada satu dokumenter dari Netflix, soalnya mungkin pernah nonton sudah lama sekali. This is a documentary on Netflix. Maybe you've seen it before. Life to 100, siapa yang mau hidup sampai 100 tahun? Who wants to live until they're 100? Secrets of the Blues. Well, basically dia menyelidiki rahasia kenapa di dalam wilayah-wilayah tertentu itu ada orang-orang yang bisa hidup sampai sangat-sangat lama, centenarian, 100 lebih. So this man is exploring the question why some people can live so long. They're centenarians, they live till they're more than 100. Nah, salah satu resepnya, saudara, itu adalah karena mereka tinggal di dalam satu komunitas yang dekat, yang mereka bisa ngobrol, yang mereka bisa just share dan bisa ketawa dan just have a party like in a loving relationship. And one of the secrets is that they are living in the community with one another. They can laugh together and grow together and fellowship with each other. Jadi ada hubungan antara hidup ya dengan cinta kasih. So there is a relationship with living a life of love. Semakin orang itu ada di dalam relasi cinta kasih, semakin dia bisa bertahan hidup lebih lama. The more that someone is involved in relationships of love, the longer they're able to cling on to life. Yang menarik katanya di daerah-daerah yang orang-orang ini sampai 100 tahun itu mereka sama sekali tidak mengenal yang namanya nursing home. Just nice. What is interesting is that in these regions that have people who live till 100, they don't have nursing homes. Ya, mereka diasuh oleh keluarga dan juga tetangga-tetangga, juga teman-teman mereka di dalam kota kecil itu. They are looked after by their families and their friends and also other people in their community. Ya, saudara, kalau ada hubungan antara kehidupan yang penuh dengan cinta kasih dengan hidup, If there is a relationship between love and life, maka waktu kita mau menikmati eternal life ya, apa yang kita perlukan? when we want to enjoy eternal life, what do we need? Ya, kita perlu eternal love as well. We need eternal love as well. Dan itu yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, bukan pada waktu dia naik ke atas kayu salib. And that is what is offered by Jesus Christ, is it not, when he ascended to the cross? Dia yang mengatakan dirinya adalah sang jalan. Dia dimatikan di atas kayu salib dan dibuat tidak bisa bergerak. He says that he is the way, and he went up to the cross where he was crucified and unable to move. Dan justru karena dia dimatikan di atas kayu salib, maka jalan kepada Bapa itu terbuka buat semua orang And yang mau percaya. because he was crucified on the cross, the way was opened up for everyone who wants to believe. Dia yang mengatakan dirinya adalah kebenaran dan dia naik ke atas kayu salib karena false witness and false trial. He says that he is the truth, and he went up to the cross because of false witnesses and a false trial. Tapi justru di atas kayu salib dia menyingkapkan the deeper truth. Siapakah kita dan siapakah Allah yang mengutus anaknya untuk mati bagi kita. But it is on the cross that he declares a deeper truth about who we are and who the Father is, who would be willing to give the life of his Son. Dia mengatakan dirinya adalah kehidup, tapi dia sendiri mati di atas kayu salib. He declares that he is the life, but he dies on the cross. Tapi justru dengan dia mati di atas kayu salib itu, dia menawarkan kayak Trinitarian love untuk orang boleh nikmati sehingga mereka punya eternal life. But it is with his death that he invites us into Trinitarian love in him. Tragically, saudara, semua yang kita lihat di sini, semua yang kita dengar di sini, semua yang didengar oleh para murid, itu tidak bisa dinikmati oleh satu orang itu, i.e. Judas. Tragically, all of the words that we see here
was unable to be enjoyed by Judas. Kalimat bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu Yudas nggak dengar. The words that Jesus said, I am the way, the truth, and the life, Judas did not hear that. Pada waktu nanti Tuhan Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengatakan sekali lagi kepada Yudas dan semua orang, I am he. Lalu semua orang jatuh ke belakang. And once again in the Garden of Gethsemane, Jesus says to Judas and the others there that I am he, and they all fell back. Waktu kita masuk ke dalam Injil Yohanes, just me as a pastor, just encourage saudara untuk memeriksa diri saudara. Saudara sudah mendengar begitu banyak kalimat dari Tuhan Yesus. Dan ini merupakan salah satu kalimat yang paling penting. I am the way, the truth, and the life. When we enter into the Gospel of John, I invite you as a pastor to conduct some self-reflection. We have listened to many words from Jesus, and the words we hear today, I am the way, the truth, and the life, are some of his most important words. Jangan menjadi ignorant lalu take for granted everything yang Tuhan Yesus itu katakan. Do not be ignorant and take for granted the words that Christ has spoken. Tapi biarlah kita boleh menjadi orang-orang sama seperti just Peter atau Thomas yang meskipun kita tidak mengerti, kita mau belajar, mau mengikut Tuhan dan mendengar suaranya dengan hati-hati dan dengan setia. But let us be people like Peter and Thomas, who even though they were confused, wanted to learn more and to understand more about the words of God. Sehingga pada satu kali kelak kita bisa lebih menikmati kepenuhan ini, janji Yesus Kristus bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. So that at one stage we will be able to enjoy the promise more that Jesus gave, that he is the way, the truth, and the life. Lord, we truly want to experience this truth, Lord, just as you have told us that you are the way and the truth and the life. We pray that this truth might be reality within our life, Lord. Lord, please do not drive us away. Please do not ignore us, Lord. But please give us your grace to every one of us so that no one among your people who have gathered here will live without knowing the true gospel and without having yourself within their life. Please give your grace, Lord. And we pray for every one of us who have become Christians. Through your grace, we will grow from strength to strength. We grow from power to power so that in this life we might be able to be your faithful witness and tell other peoples about the true way, the true truth, and the true life, which can only be found in Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus, for your word. In your name we pray. Amen. As we remain standing, let us